Anna Wort zu sagen, schießen sie auf sie. Aber was sie nix wussten, war, dass sie ebenfalls bewaffnet war, und ausgebildet, was dann geschah, hat niemand in dieser Strage jemals vergessen. Es handelt sich nix nur ein Routinekontroll. Es war ein Überfall, der als Routinekontroll getarnt war. Als einige Polizisten ein allein in ihrem Auto sitzen schwarz Frau aufhielten, dachten sie were ähnliches Opfer, zu schüchtern. Aber in weniger als 2 Minuten wechselt das Machtverhältnis, und was dies Frau tat, versetzte ein ganz Stadt in Village still. In der Nacht, in der Seychelles irregnet, war der Himmel klar, aber die Luft schien schwer. Erika kam gerade vom Krankenhaus zurück, wo sie ein Doppelschicht als Assistent zerten hinter sich hat, und wollte nur nach Haus, schnell duschen und ihr 5-3 Tochter marmen, die wahrscheinlich schon schlief. Sie vor ruhig, achtet auf Dampel, Child und nichts, dass Leben in wenigen Minuten am Abgrund stehen wird. Auf einer fast leeren Strage leuchteten 2 blaue Lichter in ihrem Rückspiegel auf, und zu bremst sie. Seit ihrer Kindheit hat sie gelernt, dass man als schwarze Frau keine Fehler machen darf, wenn es die Polizei geht. Sie drettet das Radio leiser, schaltet das Innenlicht des Autos ein, legt beide Hand auf das Lenkrad und atmet tief durch. Aber nix hat sie auf das vorbereitet, was als nachts geschah. Die beiden Polizisten, always, jung, mit strengen Blicken und angespannten Kiefern, hörten sich ihr nix vorsichtig oder den Vorschriften. Von der ersten Sekunde entstiegen sie mit gezogenen Waffen aus dem Streifenwagen, brauchten widersprüchlich Befehl, waren nervös und aggressiv, als stunden sie einer Bedrohung gegenüber. Erika versucht zu sprechen, ihr wörtliches Attest vorzusagen und zu erklären, dass sie gerade aus dem Krankenhaus kam. Aber sie wollten nix hören. Einer von ihnen schrie sie an. Sie soll aus dem Auto steigen. Der andere sagte, soll die Hand hochhalten. In diesem Durcheinander von Stimmen voller Angst, die nur schlecht als Auto getarnt waren, geniert eine falsche Entscheidung, als zu sehr streng. Sie wusste, dass etwas nix stimmt, als einer von ihnen sich dem Versuchen hört, ohne ihr Papier zu verlängern oder den Grund für die Festnahme anzugeben. Das war kein normales Vorgehen. Es war ein Falle, ein Matchspiel, und sie hat schon viel Geschichten von schwarzen Frauen gehört, die nichts überlebt hatten, davon zu erzählen. Sie tat ihr Bestes, nichts zu zittern, standhaft zu bleiben. Aber als sie zu erklären versucht, dass sie hören sei und eine legale Waffengenehmigung in ihrer Handtasche habe, wurde die still bleicher. Ein Schuss halt durch die Nacht. Sie hat keine Zeit, ihren Ausweis zu suchen. Sie hört nur, wie das Fensterglas zersplittert, spürt die Verbrennung in ihrem Arm und die Welt wurde rot. In diesem Moment dacht Erika nix nach. Sie handelt. Ihr Zuver hat sie ihren Bruder in einem unlichen Fall verloren und sich darauf entschlossen, eine Ausbildung zu absolvieren, sich verteidigen zu können und legal eine Waffe zu tragen. Aber sie hat nie gedacht, dass sie dies eines Tages benutzen muss, geschweige denn in einer Nacht wie dieser, worin das Blut über ihren Unterarm floss, griff sie mit der linken Hand nach der unter dem Sitz versteckten Waffe, nichts zu tun, nur nichts zu sterben. Was dann geschah, war schnell, brutal und völlig unerwartet. Der Schuss verfehlt sie, aber die Botschaft war klar. Sie wollten sie zum Schweigen bringen, sie neutralisieren, sie eliminieren. Es spielt keine Rolle, dass sie Herzen, Mutter und vorbildliche Bürgerin war. Für sie war die Verbeer hat grundgenig, ein Waffe auf ihr Gesicht zu richten. Und das war in dieser Stadt nix News, neu war die Reaktion. Erika duckt sich nix und flett nix. Sie schrie nix und rannt nix weg. Sie bis die Jane zusammen, zielt, und schoss zurück. Dieser Moment, der Schuss, der aus ihren Händen kam, verhinderte den Verlauf der Nachtwillig. Nix weil sie jemanden verletzt hat,
sondern weil es, I mit der Zellingbrach, die Dipel is a Juent war zu schreiben. Die Wehrlos, Ruhig, Gehorsami Schwarz Frau. Dieses Mal kam es wieder zu sich. And es kam nix nur wieder zu sich, sondern nur let ouch, die Geschichte zu erzählen. And das war der Beginn von etwas viel Größerem, das sich auf den Straßen, in den Medien und in einer Gemeinschaft verbreitet, die es leid war, still zu sterben. Nur wenig Sekunden nach dem Schuss lehnt Erika gegen den Autositz und schnappt nach Luft. Ihr Ohren klingelten und ihr Hahn zitterten noch immer. Der Boden am Herren war mit Blut befleckt, nix mit ihrem eigenen, und die Sirenen irrten erniet, aggressiver, zahlreicher. Wust, das wenig Zeit hat. Wust, das obwohl verwundet war, die große Gefahr darstellen. Der verwundete Polizist schwet nix in Lebensgefahr. War in die Schulter getroffen worden, ein instinctive Reaction seinerseits, zielt tief, nix zu tun. Der Enderbeam rand auf in zu, und zum ersten Mal sah Erika Panik in den Augen eines bewaffneten Manns in Uniform. Es war keine Empathy, es war die Angst, dass das Drehbuch gebrochen wurde. Erika stieg mit erhobenen Händen aus dem Auto und rief ihren Namen, ihren Beruf, ihr Krankenhausnummer und das ihre letzte. Aber niemand kam, ihr zu helfen, Streifenwagen trafen in Wellen ihn. Suchscheinwerfer erholten den Ort, als war es ein Kriegsschauplatz, und plötzlich war es von Gewehren umgeben, die auf ihren Kopf gerichtet waren. Runner auf die Knie, riefen lassen die Waffe fallen. Hat bereits alles fallen lassen. Blutet, auf den Knien, auf dem heißen Asphalt, den Kopf nackten. Aber niemand sah einen Arzt, keiner sah eine Frau, keiner sah eine Mutter. Sahen nur ein Bedrohung. Es dauert fast 20 Minuten, bis ihr endlich jemand zu Hilfe kam. Man legt ihr Handschellen an, obwohl es verletzt war. Wurde auf den Rücksitz ein Streifenwagens geworfen, als war es ein gewöhnlicher Krimineller. Auf dem Polizeirevier wurde es wieder verbunden, noch dürft es ihr Tochter anrufen. Verbracht Stunden in einer kalten Zelle, blutverschmiert, und hört Gespräch auf dem Flur, in denen es darum ging, dass es Glück hat, dass man es nichts umgebracht hat. Man versicht, die Geschichte so darzustellen, als sei es ein Angriff gewesen, als ob es einen Hinterhalt gelegt hat, aber es gab einen Zeugen. Ein Nachbar aus dem Gebäude gegenüber hat es mit seinem Handy aufgezeichnet, vom ersten Schrei der Polizisten bis zu dem Moment, als der Schuss Erikas traf. Dieses Video wird entscheidend sein, aber in diesem Moment wusste Erika das noch nicht. Allein verwundet, ihr Krankenhausuniform mit getrocknetem Blut getrunken, durchlet es Sekunde in einer Schleife. Dachten ihr Tochter, und ihr alte Mutter, und die Patientin, die es im Krankenhaus zurückgelassen hat. Dacht daran, wie all dies sein Leben heit binden können. Denn tief im Inneren wusste es wenn es tot war es nur ein weiter Statistik. Ein verzerrte Schlagzeile, die besagt, dass ein bewaffnet schwarze Frau beamt während einer Intervention bedroht habe. Dieselbe Geschichte, die so oft in den Zeitungen stand. Doch dieses Mal war die Geschichte anders. Als ihr Anwalt, ein alter Freund ihres verstorbenen Bruders, schläglich angerufen wurde, begann Erika zu begreifen, dass sich da draugen etwas bewegt. Das Video verbreitet sich in den sozialen Medien. Innerhalb weniger Stunden wurde es millionenfach aufgerufen. Impertmenschen, Wuten Kommentare, Hörst und Kollegen, die sich zu ihrer Verteidigung jurten. Das Krankenhaus, in dem es arbeitet, gab eine Physialmittlung heraus, in der bestig wurde, dass es ein aktiv Mitarbeiterin mit einem vorbildlichen Führungszeugnis und einer Vorstrafen war. Die Vereinigung Schwarzer Hers des Bundesstaats wurde ebenfalls aktiv und forderte von den beteiligten Polizeibeamten Transparenz und Verantwortlichkeit. Der Druck wuchs, wir dem Polizeirevier formierten sich Protest und forderten ihr sofortige Freilassung.
Placate mit ihrem Bild, und setzen sie hat Leben gerett und ihr fast verloren oder Schwarz zu sein, und einen Abschluss zu haben, schützt nix vio, darum wurden in Umlauf gebracht. Der Vollmachtbund des Schlägt Fernsehsendungen diskutierten darüber, ob die Polizei aber regiert hat, ob der eingefercht Musik war und ob Erika das Recht hat, sich zu verteidigen. Aber für sie schien das als noch weit weg zu sein. Sie war immer noch da drin. Sie fühlt sich immer noch schmutzig, bestimmt und wütend. Nicht, weil sie den Schuss abgegeben hat, sondern weil sie gezwungen war, zwischen Leben und Tod zu wählen. Als sie mehr als 36 Stunden später entlassen wurde Erika von en Wilton hinaus begleitet. Überall waren Kameras. Sie hielt ihren Kopf hoch. Aber innerlich war sie am Boden zerstört. Sie ging nicht direkt nach Haus. Zuerst ging sie ins Krankenhaus, ihre Kollegen zu besuchen, zu beweisen, dass sie noch lebt. Dann bat sie darum, ihr Tochter zu sein. Das Mädchen rannte ihrer Mutter in die Arme, ohne zu begreifen, wie schlimm das geschehen war. Erika mahnte sie, als ob es der letzte Tag ihres Lebens war, denn in gewisser Weise war es das auch. Die Erika von früher, die Herzen, die geglaubt hat, es reich aus, die Regeln zu befolgen, respektiert zu werden, ist in dieser Nacht gestorben. Die Frau, die aus dieser Zelle herskam, war anders, stärker, bewusster, aber auch Mutter. Und sie wusste, dass der eigentliche Kampf jetzt beginnen wird. Es ging nicht nur darum, ihren Namen reinzuwaschen, sondern ein ganzes System zu entlarven, das ihre Existenz aus reinen Vorurteilen fast ausgelöscht hat. Und sie war bereit, bis zum Horsten zu gehen. Als Erika nach Haus zurückkehrt, tat sie das nicht als Opfer, sondern als Gebrechen-Frau, die im Begriff war, ein Symbol für etwas viel Größeres zu werden. Doch in diesem Moment wollte sie einfach nur Ruhe haben. Sie kuschelt stundenlang mit ihrer Tochter auf der Couch, die Augen geschlossen, ihr Geist gefangen im Echo der Sirenen, der Schrei, der Schuss. Doch so wusste, dass das, was dann kam, keine Ruhe sein wird. Es war Krieg, ein Krieg seine Wahrheit. Am nächsten Tag hat das Video bereits die Grenzen überschritten. Die internationalen Medien begannen, über den schwarzen Arzt, der ein polizeilich Hinrichtung überlebt hat zu berichten. Die Debatte verschärft sich, wenn Tausende von Menschen mit Transparenten auf die Straße gingen, sie zu unterstützen, reagierten einige Sektoren wütend und warfen ihr VOR auf die Auto zu schicken. Aber niemand erwähnte, dass sie dies getan hat, nachdem sie angegriffen worden war. Nachdem sie ihr Leben gefällt hat, die Staatsanwaltschaft kündigt eine interne Untersuchung an, aber Erika hat kein Vertrauen. Sie hat schon oft gesehen, wie solchvoll ohne Konsequenzen abgeschlossen werden. Also beschloss sie zu handeln. Mit Hilfe ihres Anwalts organisiert sie eine Pressekonferenz. Sie tritt mit einer noch immer verbundenen Wunde am Arm, ungeschminkt und einem weichen Kittel ans Mikrofon. Sie spricht nicht als Opfer. Sie spricht als Mutter, als Herzen, als Bürgerin. Ihr Stimme zittert anfangs, aber bald verwandelt sich das Zittern in Furor. Ich habe nichts aus Hass geschossen. Ich habe geschossen, weil sie mir keine andere Wahl liegen. Sie zielten auf mich, als ob ich kein Mensch war, als ob mein Leben wertlos war. Wenn ich die registriert Waffe nichts gehabt hätte, war ich wahrscheinlich tot. Meine Tochter war ein Wesenkind. Und das als nur, weil ich schwarz hat habe und zur falschen Zeit auf der falschen Straße gefahren bin. Der Raum wurde still. Nicht eine einzige Kamera flackert. Nur Bader Nung ihrer Tochter blickt Erika zu Boden. Aber als sie wieder erblickt, hat ihr Gesicht einen anderen Ausdruck, pure Entschlossenheit. Hier bin ich im Leben, aber viel anders sind es nicht. Und wenn ich meine Stimme für ihr haben muss, wird ich es tun, denn hier geht es nicht nur mich. Es geht sie auch. Sein Wort gingen viral. Fragmente ihrer Rede wurden auf TikTok,
Instagram en in nachrichtenkanalen verbreitet en sogar in ander Sprachen übersetzt. Die Netzwerk sich mit Berichten anderer schwarzer Frauen, die von denen, die sie eigentlich beschützen sollten, misshandelt, ignoriert en verletzt worden waren. Es entstand ein spontan Bewegung unter dem Hashtag Yo soy Erika. Der öffentliche Druck war so groß, dass schließlich ein Anklage gegen die beiden Beamten erheben wurde. Der die Schuss abgegeben hat, wurde sofort suspendiert. Gegen den anderen, der versucht hat, die schien durch Falschanschuldigungen zu verhindern, wurde formell ermittelt. Am schockierendsten war jedoch, dass in Detail ans Licht kam, mit dem niemand gerechnet hat. Erika hat denselben Beamten bereits 3 Jahre zuvor wegen aggressiven Verhaltens bei einer Verkehrskontrolle angezeigt. Der Fall wurde aus Mangel an Beweisen abgewiesen. Jetzt geht als einen Sinn. Erkennt sie, hat sich an sie erinnert. Dies Entfälling verhinderte den Verlauf des Prozesses. Die Staatsanwaltschaft konnte das Muster nichts länger ignorieren. Erika's Anwalt fandens weiter unlichvoll. In denen der Fall, wie beamt gültige gegen schwarze Frauen vorgegangen war. Aber keiner von beiden überlebt, die Geschichte zu erzählen. Render vorläufigen Anhörungen muss Erika die nach der Schießerei immer wieder durchleben. Ihr Stimme zittert, aber sie brach nie. Ihr Geschichte stand im Kontrast zu den verwirrten Aussagen der Beamten, dem peinlichen Schweigen ihrer Vorgesetzten und dem ausweichenden Blick der springlichen Staatsanwalts. Der sie fast des versuchten Mords angeklagt hat. Was das Publikum am meisten schockiert, war, als Erika das Foto ihrer Tochter siegt und zeigt. Als sie die Waffe auf mich richteten, dat stieg, ich werde sie nie wiedersehen. Dass meine Tochter in dem Glauben aufwachsen wird, dass ihr Mutter etwas falsch gemacht hat. Dass sie in dem Glauben aufwachsen wird, dass ich den Tod Verdienheit. Aber nein, das habe ich nicht. Keiner von uns tut das. Das war der Moment, in dem das ganz Land zusammenbrach. Selbst diejenigen, die in ihr Zweifelt hatten, konnten die Menschlichkeit in ihrer Aussicht nicht übersehen. Dies war viel mehr als nur ein Geschichte von Polizei-Rassismus. Es war eine Fienwand am kollektiven Gusen. Es war das Portrait eines Systems, das zur Rechenschaft gezogen werden muss. Nach dieser Anhörung ordnet der Richter an, dass die Anklage gegen Erika vollständig fallen gelassen wird. Die Staatsanwaltschaft sah sich gezwungen, sich öffentlich für ihr unrechtmäßige Verhaftung und für ihr Versagen, sie als Bürgerin zu schützen, zu entschuldigen. Aber Erika hat nichts gefehlt. Sie lächelte nichts. Ihr Gesicht blieb ernst, schwer und starr in die Kamera, so wie sie in jener Nacht die Polizisten angestarrt hat. Als sie das Gericht Jude verlieh, wartet ein Menschenmensch auf sie, nichts mit roughen oder transparenten, sondern mit still, absolut still, erfüllt von Respekt, bis sie schien kleins Mädchen durch die Mensch dringt und ihr ein Blum überreicht. Danke, dass du dich nicht zum Schweigen bringen lässt. Erika buckte sich, nahm die Blum und hielt sie hoch. Sie sagt nichts, mehr braucht sie nichts zu sagen. Ihr Kampf hat sich bereits etwas verändert, und was danach kam, war erst der Anfang. Die Nachricht von der Konfrontations zwischen Erika und der Polizei verbreitet sich innerhalb weniger Stunden in der ganzen Stadt. Was als Gericht begann, wurde zu einem ständigen Gespräch in Cafés, auf Plätzen und in sozialen Netzwerken. Viele Nachbarn, die ihr früher mit Gleichgültigkeit begegnet waren, betrachteten sie nun mit Respekt und Bewunderung. Ihre Tapferkeit hat nicht nur die Behörden aufgerettet, sondern eine ganze Gemeinschaft wachgerettet. Die lokalen Medien begannen, sie Schritt und Schritt zu verfolgen. Die Journalisten wollten ihr Geschichte hören, und zwar nicht als einfachen Polizeibericht, sondern als Zeugnis einer Frau, die der Angst mit Wort begegnet. In Interviews bat Erika nicht zum Mitleid, sondern Gerechtigkeit und Veränderung. Menschenrechtsorganisationen nutzten die Gelegenheit, sofortige Reformen in den die Protokollen zu fordern, insbesondere im Umgang mit der Verhaftung von Schwarzen. Es wurden selbst Hilfegruppen für Frauen gebildet, die sich übergefährlichen hatten, und es entstand eine Bewegung,
die über die Stadtgrenzen hinausging, doch nichts waren auf ihrer Seite. Einige Kreis wollten Erika's Geschichte nichts glauben, gerten Verschwörungstheorie und diskreditierten sie in den sozialen Medien. Die Mehrheit der Bevölkerung war jedoch solidarisch und wusste, dass ihre Geschichte nur die Spitze des Eisbergs eines viel tieferen Problems war. Der Fall deckt auch institutionelle Nachlässigkeit auf, der gesichert Dokumentäten, das vorher Beschwerden gegen den beleidigenden Beamten ignoriert oder ohne Untersuchung eingereicht worden waren. Dies entfälling LASD im Prang aus und vor zur Einleitung einer Polizisten Untersuchung. Auf den Stragen tauchten Plakat mit Erika's Bild und der Aufschrift Gerechtigkeit für alle an den Wänden auf. Junge Menschen organisierten friedlich Marsch und Mutter, YSIE, erheben ihre Stimme, zu fordern, dass Kinder anderen Family dasselbe weiterführt, was ihr Let hat. Erika wurde zu einem Symbol des Widerstands, aber auch zu einem Beispiel davor, das Wort und Stärke selbst in den dunkelsten Momenten zum Vorschein kommen können. Ihr Kampf hat einen Funken entzündet, der so schnell nicht erloschen wird. Nach allem, was Erika durchmachen musste, wird der Weg zur Gerechtigkeit noch lang und schwierig, aber ihre Entschlossenheit war ungebrochen. Inmitten der Widrigkeiten fand sie ein inner Stärke, von der sie nicht einmal wusste, dass sie hat. Ihr Geschichte hat nicht nur die Wahrnehmung vieler Menschen in Bezug auf Polizeigewalt verändert, sondern auch Tausende dazu inspiriert, ihr Stimme zu erheben und Misshandlungen nicht länger hinzunehmen. Die Behörden sahen sich unter dem Druck der öffentlichen Meinung und der unwiderleglichen Beweise gezwungen, die beteiligten Beamten strafrechtlich zu verfolgen. Neue Überwachungs- und Schulungsmaßnahmen wurden eingeführt, zu verhindern, dass sich unliche Situationen wiederholen. Doch für Erika konnte nichts die Angst und die Demütigung wettmachen, die sie in diesem Tag erlitt. Trotzdem beschloss sie, ihr Leben nichts von dieser Angst bestimmen zu lassen. Sie kämpfte weiter, nichts nur für sich selbst, sondern für alle schwarzen Frauen, die sie Opfer von Ungerechtigkeit geworden waren. Ihr Stimmorten in den Gemeinden, wie Gericht und bei Demonstration. Ihr Geschichte wurde zu einem Symbol des Widerstands und der Hoffnung. Erika lernt, dass Macht nicht in körperlicher Stärke liegt, sondern in der Fähigkeit, angesichts von Widrigkeiten standhaft zu bleiben und Schmerz in Handeln zu verwandeln. Und obwohl der ihr liegen Weg ungewiss war, wusste sie, dass ihr Kampf nur der Anfang einer Veränderung war, die ihr Stadt und ihr Land brachten. Dies Geschichte erinnert uns daran, dass hinter jeder Konfrontation, hinter jeder Ungerechtigkeit echt Menschen stehen, mit Träumen, Ängsten und Hoffnungen. Das wir unsere Augen nicht wie der Realität verschleichen dürfen, sondern handeln müssen, ein gerechter Welt zu schaffen. Und wie allem seht sie uns, das Wort und mit selbst unter den dunkelsten Umständen zum Vorschein kommen können. Erika ist der Leben Beweis davor, dass Widerstand springen und wir zu Freiheit und Gerechtigkeit öffnen kann. Abonnieren die Sendung, damit keine wirklich aufschlussreichen Geschichten verpassen, liken uns, wenn dies Geschichte Barriere hat, und teilen uns in den Kommentaren mit, von wo aus die Sendung verfolgen.